maji kipatikana shamba hata 2. Sisi hawezi kuenda tena kuombana msaada ati unisaidie anganini. Watoto wakule mboga hapa karibu. Na usia community nyingine shamba moja hapa tunafaidika. Kuliko kusema saa yote saidia. Angalia mimi maskini, mimi sio maskini, mimi niko na macho, niko na miguu, niko na akili. Maji tu ya wakati ya jilali, niko na uwezo bado jakuwa mgonge sana. Between 2020 and 2023, Isiolo County was severely affected by the multiple and cyclic nature of the drought disasters. This led to critical loss of livelihood, food insecurity, poor health and high malnutrition among the vulnerable communities. Over 40% of the households in the county were in urgent need of food assistance, and acute malnutrition prevalence among children between 6 to 59 months rose above emergency thresholds at 17.8%. Mbeleni ilikuwa sisi tunakaa hapa mbaya sana. Hata ukipata pesa huwezi pata mboga karibu, huwezi pata maji karibu. Watoto tu ukileta unga unapikia tu watoto na maji akule hivyo. Na hakuna afya. Tunakimbia huko kulimalima mashamba ya Borna, tupate mboga green, tupate angalau 100, leta tukanunua unga kilo hapa. Tulikuwa tunaendanga kukata miti. Angalau unapata kama debe 2 ama kaa unauza. Hiyo debe 2 hata pesa hakuna. Bara tu kitu kidogo ndio watoto alale naye. Kesho tena asubuhi kwa sababu hakuna chakula naingia ndani ya nyumba. Hiyo kileta hiyo kidogo watoto wanamaliza saa hiyo kama jioni. Asubuhi tena unaamkia. Unaenda msituni. In 2024, the UBS Optimus Foundation provided support to Action Against Hunger's efforts of building resilience against the effects of the drought among affected communities. The intervention was based on the achievements from the previous projects that enhanced recovery as well as resilience from the impacts of the disaster. A key intervention component was to reduce households' vulnerabilities to climate shocks by promoting climate-smart agriculture. The major objective of the project was to increase food production, mainly to ensure that we are fighting malnutrition among the community and among children who are under the age of 5 and pregnant and lactating mothers. The groups were trained in climate-smart agriculture and they were supported with the farm inputs. But most important, they were supplied with water, irrigation water for farming. To build and boost resilience, a total of 132 community members from mother-to-mother support groups and farmer groups were introduced and trained on appropriate technologies and production intervention that significantly enhance sustainable sources of diversified food. The groups were trained on soil health, water management, equipped with basic farming items as well as provided with appropriate seeds. Tukaamka asubuhi, tunakuja hapa, tunatengeneza kitu yetu kidogo, tunatoka saa 7 hivi. Wengine napata kitu kidogo, naenda kutumia nyumbani. Tunapanda maharagwe, kitunguu, pilipili na nyanya. Kifika jioni, nimekuja na mboga nyumbani. Iko makantini hapa, naenda kuchukua unga kilo. Mimi nakatakata hiyo mboga, nasaidika naye na watoto wangu tunakula tu, siku imeenda, tunakula chakula. The outcomes included local-level production of diversified high-value crops which were previously bought from markets miles away at high prices, as well as improved food and nutrition security through the promotion of household-level consumption, preservation and value addition. Kabla hii mradi kukuja, tuliendanga town kununua. Lakini baada hii mradi akikuja, watu yote ndio iko kwa hii mradi. Maji ndio hii karibu, si mabadiliko. Siwezi leta mboga huko town. Sababu mboga iko hapa kwa shamba. Sio ni mabadiliko. Mimi sasa hapana beba ile mtungi. Watoto tu ndio wanakuja anashota. Si ni mabadiliko. They are harvesting for their own consumption at home and they are also harvesting food for sale to buy other food items that are not produced in the farm. Sisi sasa hii tuko na afya. Sababu tunakula green karibu, hatutafuti mbali. Hata watoto ikipimwa mkono hapa inasemekana ni mzuri sababu anapata green. Si kila mama anabeba kitu kidogo kwa mkono. Sasa anapeleka nyumbani. Watoto yake akule. Sasa hiyo mama unaona yuko na afya. Samani hii mradi kabla bado kuja. Hata saa nyingine ninalalanga hivyo bila kukula chochote. Saa hii hata nitaweza kutoa hii mlenge, nikapika nikachanganya na hii nini ya kwinde, hii matawi ya kwinde. Tukafika tukakula na watoto wangu. Wengine iko nusu ya unga, nusu kilo ya unga. Tukachanganya, tukashiba. Tumefuna na tumekula.
hata watoto wetu wamepata afya. Hata mimi pia siko na afya. Kwa sababu nakula. There was a drastic reduction in the number of children with acute malnutrition among the households and communities targeted with these interventions. Members were also encouraged to establish kitchen gardens in their homesteads to further diversify their domestic dietary needs. Additionally, 82 community members from 4 support groups were supported with Agribusiness Startup Fund, which led to establishment of climate-resilient value chains and businesses that spurred local markets for fresh produce, strengthened local food systems, and supported income generation activities for the group members. To enhance financial literacy and inclusion in communities living in areas with no formal financial institutions, group members were introduced and trained on village saving and loaning associations, where 186 beneficiaries could save and borrow credit to meet household needs and start small enterprises within the villages. The village savings and loaning associations have recorded high success rates. For 16 groups supported in 2023, where 186 women have cumulatively saved 1,762,540 Kenya shillings. Total loans disbursed since the group's formation is 2,078,400 Kenya shillings, with a repayment rate of 100%. The groups who live in rural areas with limited access to basic financial services such as savings and credit have benefited from the village savings and loaning associations to promote social inclusion, address financial constraints, and promote economic resilience in the pastoral settings which are characterized by nomadic lifestyles and limited access to formal financial services. Hiyo masao tunauza. Hiyo pesa ya hii malenge yote iko kwa sanduku. Hiyo sasa mradi yetu hata tunachukuanga nini? Tunachukuanga loan. Mama mwingine akitaka 2,000 anaenda mahali fulani achukue 2,000 na kurudisha. Achukue 1,000 na kurudisha. Mwingine anataka shilingi 500 arudishe mtoto shule, anachukua tu na anarudisha tu. Hata nilichukua ngine kwa mtoto ya shule. Nikasaidiana naye. Kidogo mabakilo ile nilibaki. Nikanilia hiyo ngine nini? Chakula. Nikipata 5,000, 2,000 sio ni biashara. Nafika footing ya mguu natafuta mbuzi mali huko. Peleka soko kama wa mama mwingine ile anauza mali huko. Sasa hiyo watoto wetu si atasaidika. Atasoma ataenda hata university. Having played an active role in coordinating emergency response actions at county and national levels, Action Against Hunger continues to support the gains made through ongoing projects. Continuation and scale-up of interventions will be through provision of mentorship and support supervision to targeted community structures and members. Action Against Hunger invites like-minded partners to join their endeavour to end world hunger for good.